This is Renu. அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். தமிழ் நியூ இயர் ஸ்பெஷலுக்கு ஒரு சுஷியம்னு சொல்கிறது மூங் தால், அதாவது பைத்தம்பருப்பில் செய்த ஒரு ஸ்வீட் ஒன்று இது. அதோட ஒரு சிம்பிளான ரைஸ் உண்டு, கோகோனட் க்ரீன் சில்லியில் போட்டு ரைஸும், அது இன்னொரு வீடியோவில் ஷோ பண்ணுறேன். லட்சி இதுக்கு எங்களுக்கு என்ன தேவையாண்டு ரோஸ்டட் மூங் தால் எப்படி வறுக்கிறேன்ட்டு பிறகு காட்டுறதில் ஜாக்ரி, கோகோனட், ஃப்ளவர், சால்ட் அண்ட் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் தேவை எங்களுக்கு. இதில் 2 கப் பச்சை பயிறு எடுத்து வறுக்கிறேன். ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 10 to 15 minutes மீடியம் ஹீட்டில் வருங்க. வறுத்து கொண்டு வரைக்க கலர் சேஞ்ச் பண்ணும், பிறகு ரோஸ்டட் ஸ்மெல் வரைக்க தெரியும் இட்ஸ் ரெடின்னு சொல்லி. இது கஷ்டம்னு சொன்னால் ஒரு நீங்கள் இந்த கடையில் வாங்குகிற மட்டை உடைச்ச சின்ன பருப்பாக இருக்கும், அதுவும் பாவிக்கலாம். அதுவும் கொஞ்சம் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் அவிக்கணும் நாங்கள் சுசியம் செய்கிறதுக்கு. ரெடியாகி வந்த உடனே ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸரில் 1 கப் அட் அ டைம் போட்டு பல்ஸ் பண்ணுங்க. அண்டா அதை உடைச்சி எடுக்க போகிறோம். இப்போ உடைச்சிட்டு பிறகு அரைச்சோம்னு சொன்னால் அதில் இருக்கிற தோலை டஸ்ட்டை எடுக்கலாம் வெளியால். உடைச்செடுத்த பிறகு கழுவிட்டேன். அதுக்குள்ளே 2 கப் எடுத்துருக்கிறதில்ல, அதை 3 கப் தண்ணியில் அவிக்க போகிறோம். 2 cups of roasted moong dal with 3 cups of water. அதுக்கு pinch of salt just to bring the taste out. கூட அவிய விடக்கூடாது. அவிஞ்சதுன்னு சொன்னால் போல்ஸாக பிடிக்கலாது, தண்ணியாக நிற்கும். இது கணக்காக அவிஞ்சிருக்கு. இப்போ I'm going to be adding the coconut and jaggery. எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் ஒரு 10 to 15 minutes வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த போல்ஸாக மேக் பண்ண முதல்ல எந்த ஆறும் மற்றது கொஞ்சம் திக்காக வந்துடும், பிடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும்.
அண்ட் இந்த போல்ஸை துவச்சி எடுக்கிறதுக்கு மாவை ரெடி ஆக்கும். அதுக்கு வந்து நான் இதில் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனால் வெள்ளை அரிசி மாவும் யூஸ் பண்ணலாம். அது கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் அவுடர் கோடிங். இது வந்து சாஃப்ட்வேராக இருக்கும். ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸுக்கே ரெடி ஆகிடும். ஏன்னு சொன்னால் அந்த லேயர் வந்து வெரி தின் கெதியாக பொறுங்கி வந்துடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க and subscribe பண்ணுங்க. Enjoy your New Year's. Hope to see you all soon with another video.